Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί η κοινωνία μας λειτουργεί όπως τη γνωρίζουμε σήμερα? Όπως η τεχνολογία, έτσι και η κοινωνία έχει εξελιχθεί και νέα συστήματα για την καλύτερη λειτουργία της έχουν αναπτυχθεί. Κι όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν και να αγωνίζονται σκληρά για να επιβιώσουν και να μπορούν να πληρώνουν λογαριασμούς, φόρους και χρέη. Πώς προέκυψε το σημερινό νομικό σύστημα? Βοηθά τους ανθρώπους όσο χρειάζονται, ανάλογα με τις σημερινές ανάγκες τους? Αν έχετε διερωτηθεί παρόμοια ερωτήματα, δεν θα ήσασταν οι πρώτοι. Ερευνώντας την ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντόπισα ένα συστατικό μέρος του νομικού μας συστήματος, το ονομαζόμενο κοινό δίκαιο. Τι είναι το κοινό δίκαιο? Ας ακούσουμε τι έχουν να μας πούν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μελετήσει το κοινό δίκαιο και τις αρχές του. What is law? Well, law, or law, L-O-R-E, or L-A-W, as in folklore, as they used to say it, that was the real way of spelling law, as in folklore, L-O-R-E law. Okay, that is the traditions of people that they used to govern themselves by. Now, law, the L-A-W, which I believe is what you're referring to, is a way of describing the different jurisdictions that each letter stands for. Okay, so land would be the law of the land, as in the common law, natural law, God's law, etc. And air, A would be for air, which would be canon law, and in the law that we don't see it, but it's there, it exists. And the W would stand for water. That's the law of the water being the lowest jurisdiction of all of them, because it's admiralty law, it's the commercial law. Okay, so that is what people, I do believe, are asking when they want a description of law, the word law. Law is a set of rules, guidelines, okay, for people set out to follow in their respective jurisdictions. What is common law? Okay, common law is basically law that applies to living man. It's what we govern ourselves by. It's based on truth and principles, and it's how we apply those principles in our communities to govern ourselves. So common law is, as I said, based on truth. You can find a lot of the common law principles coming from the Bible and the Holy Scriptures. It's based on what is right. Το κοινό δίκαιο είναι το δίκαιο no harm, no injury. Δηλαδή δεν κάνω κακό σε κανένα, δεν πληγώνω κανένα, δεν εμπλέκομαι σε οικονομικές απάτες. Από τη στιγμή που δεν τα κάνω αυτά, δεν έχει κανένα λόγο το κράτος να κυνηγά τους ανθρώπους τους ελεύθερους για οτιδήποτε άλλο. Right, well, a common law court, to start off with, anyone can set up a common law court. Could be anywhere really. Could have it in a school building, could have it in a church, you could have it under a tree if you want. And a common law court, very important, the most important thing about a common law court should be, it should have a jury of at least 12 men and women. So in a common law court, the judge, or the so-called judge, doesn't actually make any decisions. He's there, he or she is there, is to oversee the proceedings are conducted correctly, okay, and basically the rules are followed. And it's the jury that will make
a decision in favour of the plaintiff or not, and any decision in the common law court should be a unanimous decision where everybody should be agreeing on what is being adjudicated, and if one of those reasonably minded men and women should not agree with that decision, then the defendant would be acquitted. Opposed to a legislative administrative court is, well, that they are basically the judge is the judge and the jury themselves. It's very that they are enforcing statutes and their commercial laws, like we mentioned before, and basically things do not have to be true. There's no real truth. It's about what you can prove in a court, and if you can't prove anything in a court of law, and they're basically using assumption to make their cases, and if those assumptions are used to make their point and they're not rebutted, then, well, basically whoever's making those assumptions is going to win that case. Το νομικό είναι απαραίτητα και νόμιμο. Το νόμιμο είναι εκείνο που όταν λέμε νόμιμο, είναι εκείνο που ακολουθά τις αρχές της ισότητας, το σύνταγμα πολλές φορές που τα παραπάνω συντάγματα είναι αρκετά, δηλαδή διατηρούν τις ισορροπίες και το κράτος δικαίου, ας το πούμε. Και το νόμιμο πολλές φορές έχει να κάνει και με την κοινή λογική. Η κύρια διαφορά είναι ότι το νομικό πολλές φορές είναι ορολογίες ή μέρη κάποιου νόμου που στην ουσία δεν είναι απαραίτητα ότι είναι σωστά ή δίκαια, ας το πούμε, ή τηρούν το σύνταγμα και τους νόμους της αναλογικότητας και της ισότητας. Common law, it is practiced in Cyprus, okay, but generally invisible to most people because they don't realise when they're in a common law jurisdiction. The common law can be clearly seen, is alive and well in Cyprus if you look on the Cyprus Supreme Court website on one of their first pages. I can't remember exactly which page, but it's on one of their first pages, and it says the laws in Cyprus consist of common law and various other laws, which is a combination of laws. Now, common law is victim-based law. So if there is a victim, or somebody has committed a crime against somebody that has harmed or affected somebody in some way or another, then that is a crime and that actually falls under common law. Η ανάγκη για ελευθερία, για δικαιοσύνη και αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. I actually got a speeding ticket. I got a speeding ticket. It was pre-COVID speeding ticket, and I was a bit annoyed about it. And one thing led to another, and the fine escalated to quite a high amount because they'd sent the fine to different places and what have you. So from that point on, I decided to challenge it and came across common law, and I was looking into a lot of different aspects of it. And although I was a complete novice back in those days, that's what led me down the path to all the things that we've discovered now. And hopefully, I like to think I'm a little bit better than what I was when I started. So, but that's how we started. Πάντα άρεσκε μου η νομική, πάντα έψαχνα το, πάντα ήμουν υπέρ των ανθρωπινών δικαιωμάτων και εργάζομαι εθελοντικά και πάλευκα για την υπεράσπιση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και παρακολουθώντας κάποιες υποθέσεις ή κάποια θέματα που έφτιανα στη δημοσιότητα,
συνειδητοποίησα ότι κάποια από τούτα δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή κάποια δικαιώματα, κάποιοι νόμοι ας το πούμε, κυρίως δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, κάπου έβλεπα ότι δεν εφαρμόζονταν ή τέλος πάντων αδικούσαν τους πολίτες. Και διαρωτούμε πώς γίνεται ένα νομικό σύστημα να υπάρχει που υποτίθεται για να είναι η δικαιοσύνη, για να υπάρχει δίκαιο, για να υπάρχει ισότητα και να είναι όλοι ίσοι και να γίνεται το πράγμα. Δηλαδή να καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα ή να μην είναι ίσον. Να μην υπάρχει ισότητα τέλος πάντων και να γίνονται διακρίσεις σύμφωνα με το ποιος είσαι ή πόση δύναμη έχεις ή τούντα πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν να μορφωθούμε λίγο παραπάνω ή να μελετήσουμε λίγο παραπάνω τα ανθρωπινά δικαιώματα, το πιο απλό πράγμα. Παραπάνω ο κόσμος δεν γνωρίζει ούτε καν τα ανθρωπινά δικαιώματα του. Το πιο απλό πράγμα. Επίσης να μάθει λίγο παραπάνω που νομικά. Φυσικά είναι όλοι που τους αρέσκει ή τέλος πάντων μπορούν και θέλουν να το κάνουν το πράγμα. Όμως τουλάχιστον να ξέρουν κάποια πράγματα βασικά και να είμαστε πιο ενεργοί πολίτες. Να είμαστε και να διεκδικούμε το δίκαιο και τα ανθρώπινα μας δικαιώματα. Και να είμαστε πιο ενεργοί γενικά, ιδίως εκεί που γίνονται αδικίες. Εκεί που φαίνεται ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη ή δεν αποδίδεται δικαιοσύνη τέλος πάντων. Στην ουσία η λύση είναι να γίνουμε πιο ενεργοί και να διεκδικούμε παραπάνω. Εξού και γι' αυτό είμαι και στο κίνημα ενεργό. Λέει το και η λέξη. Να είμαστε πιο ενεργοί και να διεκδικούμε. Ακούγοντας αυτά που μας είπαν άνθρωποι που μελέτησαν το κοινό δίκαιο, μας γεννιούνται περισσότερα ερωτήματα. Τι είναι οι ζωντανές οντότητες? Τι είναι η νομική μυθοπλασία? Γιατί δεν έχουμε ένορκους στην Κύπρο? Πώς να χειριστούμε αυτές τις γνώσεις για το κοινό καλό? Το καλύτερο για τον καθένα είναι να κάνει τη δική του έρευνα και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.